So what's up mga boss, and we are back for another video. So yun, pakilala ko lang sa inyo to, i-showcase ko lang sa inyo tong binuo natin na VLTOR or Voltor concept na AR, no? So yan, makita nyo, Voltor receiver, yan, up and down, yan, lower and upper receiver. Tapos meron tayong quad-rail na handguard, naka forward grip, nakakabit yung M300 na Surefire na tack light, working yan with the switch. Yan yung switch nya. So yan, working yan. Tapos kung makikita nyo, naka Angel Hive suppressor siya, and naka-extend yung kanyang inner barrel, no? Upgraded to mga boss, yan, naka mag full na enlarged grip, naka minimalist na buttstock, naka riser yung kanyang T-Eagle na MR Pro optics, no? So 450 fps to, upgraded to. Syempre tayo nag-upgrade nito. Yung detalye niyan mga boss, yung build niyan, pati outer barrel niyan detalyado, no? So yan, full markings na VLTOR or Voltor, no? So yun, 300 rounder polymer magazine yung nakakabit. Kamutin natin, test fire natin, no? So test fire, semi. Makikita nyo yung trajectory ng bala, ayan, isa lang yung tama, no? Gagawin natin, full auto natin. Kumakalat siya kasi kinakalat ko mga boss. So ito, full auto. Yan, semi. Yon, palubat na siya, no? So yun, kita nyo naman yung performance, no? Ayan, isa pa. Yan, palubat na, no? So yun, kitang-kita nyo yung performance, swabing-swabe. So mga boss, yan, build ng Savage, yan, John Mangundayaw, Savage Airsoft.